Bora continuar, pessoal, nosso guia de Life is Strange no nosso canal Toalha Nerd. Exatamente onde paramos na parte anterior. As Satya. respostas não importam. Oh my god. Yasmin! Everything is gonna be okay. Don't worry. Do you think you can get up? Can you... Sophie, help me! Clean break. Remember? Maxine, don't let her go. It's okay. Sophie! She's your mother. Oh, yeah? Now I'm my mother. I can be anyone, Max. I can be a cute girl at the bar. I can even be... Sophie, stop it! It's real? I wasn't hallucinating? What are you? And what did you do with my daughter? You can make her forget she saw that, right? Better yet, you could make me unshoot her. You have an instant undo button on life, Max. Why not use it? If you think that's how it works, you don't know anything. There's always a price, Sophie. Always. You're right. I've got a lot to learn. So teach me, Miss Caulfield. What? You said we could fix everything. Together. Sophie. I can't. I have my life. Everybody. I'm going to find other people like us. People with powers. I spent my whole life thinking I was the only one. Knowing I could never tell anyone because they would look at me like that. But now there's you. You and me. Time traveler and a shapeshifter. Imagine what we could do. And who cares if I'm a silly little girl whose mom needs to show her how the world works? Because now, it works however I want it to. Stay here. Keep your job, your life, whatever irresistible glory Caledon can offer you. But I have to know. When I come back, are you going to stay with me, Max? Are we in this together? Or is everything you said in the storm just words? Agora eu vou recusar. I'm so glad you're okay, Sophie. And I'm happy you don't feel alone anymore, but I know what happens when you just use your powers without thinking. I want to get out of jail free card. Okay, Max Caulfield. Be seeing you.
Responder as mensagens dos Mouse. Pode guardar o celular. E vamos pegar colecionáveis. No more lies. No more hiding. Vamos lá pegar alguns colecionáveis. Ainda vamos ter alguns mais colecionáveis na segunda jogada. Uma coisa interessante, se por acaso você interagiu bastante com o Red durante a sua primeira jogada, ele vai estar aqui também. Então você tem que tirar uma foto dele também, tá? Ele vai estar mais ou menos aqui, ó, onde eu estou com a Max. Mas nós vamos pegar isso na segunda jogada. Se por acaso ele não aparecer pra você, não se preocupa. Na segunda jogada, a gente pega ele. Então vamos falar com a Loreta. Hey there. Miss Caulfield. Sorry. I'm still kind of on edge. When the storm started, I followed Lucas to that rundown bowling alley. Shit. You were there too? Then everything stopped making sense. I'm so sorry, Loretta. I had no idea. Trust me. It's over now. So, do you also remember that there were like 2 of you? And now they're fighting for space in your head? Well, it didn't work the same way for me. But that's because... Wait. Are you asking on the record? This isn't for my podcast, I swear. I'm putting that on pause for now. I'm glad. There's always time for clout chasing next semester. Damn, Miss Caulfield. Harsh. But fair. Take care of yourself, okay? We've all had it rough. Right back at you. Tira a foto dela então. Loretta, can I grab a picture of you real quick? To immortalize this calamity of a semester? Sure. Why not? Postando. Ótimo. Agora fale lá com a Diamond. Ah, não é ela. Ela também não tá aqui. E da Diamond a gente já tirou foto lá no outro lado, né? Tudo bem. Vamos Just pra over the cá. bridge to the snapping turtle, Max. Lembrando mais uma vez, se o Red estiver ali, fale com ele, tire uma foto dele. Se não, deixe pra sua segunda jogada. Seguindo o guia, você vai conseguir ele lá, de certeza. A gente vai fazer as opções pra ele aparecer ali. Aqui nós temos que tirar a estátua a estátua, né? Tirar a foto da estátua de Not Caledon. there yet. My position's off. Vamos achar o lugar aí. Mais ou menos You've aqui done do it lado. Aqui, ó. dozens of times. Tira a foto. I wonder how I'll feel about this photo in 10 years. Tiramos, postamos. Fala com o Lucas. Working on your new book? Maybe you should switch to science fiction. Max. Are you gonna tell me what the hell I went through? Or do I have to spend the next decade in therapy? I don't really know how to explain what happened. But you should think of it as a second chance. One step ahead of you. I'm working on my apology as we speak. What do you say? Give a guy some constructive feedback? Deixa eu ver. Give it to me. It's a little rough, granted. I hope the gracious hand of empathy backhands you into a ditch, Lucas.
Do you actually mean any of this? Does it matter? At least no one can say I stole it. Not that they won't try. So, what's your next move? I'm not sure. Focusing on Robbie. I'm hoping he'll give me a second chance. That's probably the smartest thing you've ever said. It's not like I can stay at Caledon. This place has been poisoned against me. Who's the victim now? Well, goodbye, Lucas. Good luck. Yeah, you too. Huh. Guess the Safi Memorial is no longer here. Or maybe never was. No, I was shocked. How are you holding up, Alexa? Olha pra cerejeira. Maya's tree, where it belongs. And as big as in the bowling alley. Olha pro telhado. How strong does a storm have to be to rip off a roof? The snapping turtle's just across the bridge. People are waiting for me there. Olha pra escultura. The quad's looking pretty good after, you know, being hit by a supernatural storm. Just over the bridge to the snapping turtle, Max. Eu acho que You've aqui nós done it fizemos tudo dozens o que of dava pra times. fazer. Vamos então cruzar a ponte e ir pro Snap Turtle. So what are you going to do now? I wouldn't come back either if I was. Yasmin. I haven't heard from her since the day she came out of surgery. Hello? Hello, Maxine. How's your shoulder? The bullet missed any major veins. But it will be months of physical therapy before I can use my arm. Yasmin, what you saw during the storm, I don't need an explanation. Not yet. If I try to understand, then there will be no room for my recovery. And I will recover. I have to find Safia. any news about your job? I heard the board, I have been arguing with them. I made my mistakes, but these are offset by an excellent track record. and did the board buy that? They did not, no. I have been asked, forced, to step down. I love my daughter, Maxine, just like you. I am not a monster. I haven't heard from Safi, if that's what you're trying to ask. Oh. I had hoped... One moment. Excuse me, I'm apparently well past the appointed time to take my painkillers. Until next time. Here goes nothing.
Well, Not a peep. guess I'm not surprised. Would you come looking for us if you were her? But it's not me. It's Sophie. Does anyone ever know what she'll do next? Does she? Maybe we should go easy on her. Wait for her to pick up the pieces. In the meantime, Take your time. I'll be here when you're done. I want to check on how everyone's doing first. Primeira coisa que tem que fazer é que vira pro Moses e tira a foto dele. What do you say to a picture? For old time's sake? Moses has hypothermia. And now, crippling anxiety. I can never have enough shots of Moses. Ótimo, postando. You're the one who's been texting me for days. Max. Sorry, You're gonna explain what happened, right? Hey. You okay? What do you think it all means? Why you? Or Safi? I used to ask myself stuff like that all the time. Come up with any answers? No. But I did fuck up a lot of my relationships in the process. Wouldn't recommend it. How are we supposed to walk around knowing something like that could happen? This was terrifying. But you survived. Now you know you can. You'll be okay. Yeah. Ok. So, have Reg you e o heard Vi from her vão at estar all? aqui. Se Who, você encontrou o Max? Reg lá na rua, ele não vai estar aqui, tá? Safi. Então só vai estar o barely Vi. heard from her before Fala she com eles. brain-fucked us all in Skip Town. Were you? Hey, Max. Our Lady of the Storm. Wow, let's not do that. How are you guys holding up? Oh, my whole world has been rocked. You rocked my world. I remember a bunch of things happening that I plan to repress until I have a spectacular nervous breakdown at age 40. Honestly, you might want to try therapy. Therapy! My dad will love that. For now, I just want to get through this election. Oh, right. The Abraxas election. So you're not stepping down? I'd ask how you know that. But at this point, Caulfield, if you grew another head, I wouldn't even blink. I'll get right on that. Tira a foto deles. Diamonds? Do you guys mind if I take a picture? Hell yes. Put us in the next Caulfield collection. They're kind of a cute couple, honestly. Posta. Cadê a Diamond que sumiu daqui também? Tinha que tirar uma foto dela. Tá lá. That storm seemed kinda evil. Tira a foto dela. Hey, Diamond. I'd like to get a photo for the end of the year. Mind if I... Okay.
I was hoping she'd be a little more enthused, but Publicamos. Do you blame Safi for what happened? I just want to know. Agora falei com a Amanda, vamos tirar uma fotinho dela também. So you're Super Max. Guess your secret identity's gone, huh? I wanted to tell you. But you couldn't. Just like with the Maya thing. Any more secrets, or do I finally get to know you now? I don't know. This isn't my first time seeing a storm like this. It's not super easy to explain. It is pretty insane. You know, I remember rejecting you. And then you just found a version of me that still wanted you. A pretty cool trick. But kind of fucked up. Where does that leave us? I'd understand if this changes things. I don't know if I can answer that right now. All of this scares the shit out of me, honestly. If it weren't you, I don't know how down I would be to play Lois Lane. But it is you. And I like you. I think I need time to sort out my shit. Give me a little. And then who knows? Maybe you can win me back. Challenge accepted. Everything's changing so fast. I'm not sure what I'll do when you Vamos graduate. tirar a foto da Amanda. One more photo for the road? Sure. You keep at this, I'm gonna have to start charging a modeling fee. Ha ha. Postando. Hey, if something happened in the storm, I mean, if you want to talk about anything, I'm fine, all right? Vamos falar com a Glenn. Some weather we're having, am I right? Hope that wasn't the grand explanation you promised us. Hey, isn't eloquence your job? I just take the photos. I felt how much she hated me, Max. It was terrifying. And disappointing. Safi was dealing with a lot. You couldn't have known. She needed someone she could trust. It should have been me. It's in the past now. I hope so. I think that's everyone. Okay, Moses. Let's give them the talk. Vamos falar com Moses. Everyone's pretty shell-shocked. yep. How about you? Still excited to have double memories? I can't be the only one.
Seriously? Come on, it's fascinating. Well, I feel better knowing you stood up to Safi. She cares what you think. Maybe it'll make a difference. I hope Safi figures her shit out, wherever she ends up, but I don't want any part of it. I missed 2 weeks ago. Hey, we're a team, right? I'll handle it with you. No more hiding or running away. Do you think you'll ever go back to Arcadia Bay? Yeah. One day. I think it's time I explained a few things. It won't always make sense. And I'm not proud of every decision I made. But it's the truth. What's coming next is going to be difficult. For all of us. But we're going to get through it together. I promise. This time, I'm not going anywhere. Conseguimos aí o troféu A Tempestade, concluiu o capítulo 5 Decorrência e também o troféu Formatura, terminou Life Strange. Vamos acelerar aqui. Podemos só cortar, melhor ainda. Temos mais uma ceninha pós-créditos. Shit. Shit. We're gonna have to get you a blood transfusion. What the fuck are you doing here? You remember me. That's flattering. I've seen nosebleeds like that before. So you can run, or you can follow me and get some answers. Your choice. Max Caulfield voltará. Sim, deixaram um gancho. Não sei se vai ser DLC, não sei se vai ser um 2, mas ficou um grande gancho aí pro próximo jogo, ou continuação. Aqui tá nossas escolhas.
Tudo bem, volta para o menu principal. Agora nós vamos tirar do caminho alguns troféus. Começar com a acumuladora. Vamos ali para seleção de capítulos. Vai Natureza Morta, o primeiro capítulo. E bota ali o capítulo Sacode a Poeira. Bota explorar a cena. É muito importante isso, tá? Explorar a cena. Se você reiniciar a cena, vai ferrar tudo. Avança na cena aí até você poder arrumar a casa. Então, quando você puder arrumar, pega essa caixa aí, ó. Chegando aí nessa caixa, guarda a caixa. Beleza? Embaixo da caixa vai ter umas fotinhos. Pega as fotos. Ela vai botar no inventário dela assim que você pegar para arrumar. Beleza? Pegando as fotos, agora é só você subir com elas lá pro segundo andar e colocar elas no quadro lá da Max. Pode ver que ficou no inventário. Isso é uma coisa que nós não fizemos antes, mas agora a gente vai fazer. Eliminar ele. Bota ali. O troféu não vai desbloquear agora ainda, vai desbloquear no próximo capítulo. Beleza? Coloca as fotos ali e jogue até o final da cena. Quando a cena acabar, o jogo vai voltar para o menu automaticamente, tá? Ele não vai continuar, então não se preocupa. Joga até o final da cena aí para registrar o que você fez, ok? Não se esqueça disso, é muito importante. Jogar até o final da cena. Jogou até o final da cena, ok. Vai voltar para o menu principal, você volta para a seleção de capítulos, bota Natureza Morta e bota Clima de Volta às Aulas. Novamente, explorar a cena, vai jogando aí até você ter a conversa com Yasmin, vai ter que escolher ali as fotos para qual foto vai ser a da Saf no funeral dela, não importa a tua escolha, tá? É só para você se localizar onde nós estamos. Depois vai ter a opção lá, fale com Moses no PBA, tá vendo? Depois de falar com a Yasmin. Então a gente vai andando em direção até a cafeteria. Vamos ser atacados, digamos assim, pela Loreta, né? Aquela do podcast. Ela vai querer uma declaração. Nossas respostas que você der pra ela, não importa, faça o que você quiser. Não importa nenhuma. Depois que ela for embora, você tem uma coisinha pra pegar aqui. E aí vai desbloquear o troféu acumuladora, beleza? Vai ali pro cantinho. Ali vai ter dois caras, tá? Tá bugado pra mim eles, mas pode ver que o símbolo deles estão ali, ó. Até vou apertar triângulo neles pra vocês verem que tem dois caras ali, ó. Aperta triângulo pra olhar. Ali, ó. Max olhou pra dois caras, mas eles estão bugados. Mas eles estão ali, tá? Feito isso, você não precisa falar com eles. É só direto na caixa. Olha pras rosas aí, ó. E pega uma rosa. Pega uma rosa aí pra você. Assim que você pegar a rosa, sair da cutscene, o troféu acumuladora vai desbloquear. Se você, claro, seguir o nosso guia aí desde o começo corretamente. Porque esse aqui era o último item que faltava para nós pegar. Beleza? Pro troféu acumuladora. Ok, vamos voltar para o menu principal. Então, voltando ao menu principal, vamos mais uma vez para a seleção de capítulos. Dessa vez vamos para o capítulo 2, Penumbra, agarrar o touro pelos chifres. Beleza? Nós vamos fazer mais um troféuzinho, começando por esse capítulo. O capítulo, assim que você começar ele, você já pode ir direto falar com o Lucas no mundo vivo. Fala ali com ele, beleza? Depois vai para o mundo morto. Chegando no mundo morto, tem o Lucas novamente. Fale com ele. Assim que esgotar os diálogos com ele, você pode olhar o livro em cima da mesa. Daí você olha o livro em cima da mesa ali, ó. E ele vai acabar te oferecendo um livro que você deve pegar também com X, tá? A resposta não importa. It sure leaves an impression. Henceforth, when I see a cow skull, I will think of Lucas Colmenero. You can have that copy if you want. It's already signed. Agora pegue o livro. If Lucas really is somehow involved, this might come in handy. Beleza, agora você pode simplesmente terminar o capítulo para voltar para o menu principal. Termina, tá? Termina
Aí termina, assim que você terminar, volta direto pra cá. Você não precisa, ele não continua a cena. Quando voltar pra cá, você começa pedra sobre pedra, beleza? Também escolhe a opção ali de, como é que de explorar a cena, tá? Não reiniciar, sempre explorando a cena. Time to go back up there. I can handle this. Começando a cena aí, você vai ter que passar para o mundo vivo para passar pelo guarda, então faça isso. Só que em vez de seguir em frente, eu vou seguir em frente ali só para mostrar para vocês o caminho e para vocês se localizarem, tá? Mas o colecionável tá atrás, tá? Tá atrás de nós ali, ó, na árvore, ok? E também é a nossa última pista, ó, mostrando ali para vocês a balinha do chão, só para vocês se localizarem, tá? Ó, voltando da balinha, a gente pega o colecionável naquela árvore ali, ó. Esse colecionável também é a última pista e com isso a gente vai desbloquear o troféu de achar todas as pistas. Uma coisa importante, você pode terminar aí a cena para registrar a foto também, ou depois na segunda jogada você tira essa foto novamente, ok? Lembre-se desse detalhe. Eu na minha segunda jogada eu vou tirar ela novamente, então se você estiver seguindo o guia, eu vou lembrar isso para vocês. Então daí vocês podem sair direto para o menu principal quando o troféu desbloquear. Beleza? Pessoal, agora nós vamos trabalhar no troféu de todos os projetos, ver todos os projetos da turma. Eu ia fazer isso na segunda jogada, mas como tem umas etapas chatinhas e vocês podem acabar confundindo tudo, eu vou botar por seleção de capítulos. Ainda mais agora que eu aprendi a pular as cenas na seleção de capítulos, então vai ficar muito mais rápido e simples. Então vamos aqui, escolha aqui o clima de volta às aulas e já vou ensinar vocês a pular a cena também no explorar a cena, tá? Pode botar explorar a cena, não se preocupa, é por aqui mesmo. Aperta o R1, ó, pulamos tudo. Cara, muito bom isso. Eu devia ter descoberto antes. Mas o jogo também não dá nenhuma pista. Pode ignorar o Reg e a caixa dele. Nós precisamos pegar uma coisa que nós já pegamos no nosso gameplay, mas eu vou colocar de volta aí, porque ele é necessário, tá? Que é isso aqui, ó. Gira. Leia. I might not be able to fold it back. Desdobra. Pode cortar. Leia. Vira. Leia. Ela vai desdobrar. I see. It's a haiku. I wonder who made this. Leia. Beleza? Leu. Ok. Primeiro projeto salvo. Vamos entrar aqui, ó. Próximo projeto. Pode cortar até ela abrindo a porta, apertando o R1. Tudo no R1. Isso é bom demais. Cara, é bom demais mesmo. Aí a segunda jogada vai ser mais simples de vocês acompanhar, se vocês já tiraram esses troféus do caminho. Então vem pra cá, laptop, usa. Leia até o finalzinho aqui, ó. Isso aí. Uma coisa importante também, olha, tá? Olha só pra garantir que vai estar tudo certo. Agora vem aqui pro canto e nós temos que escutar os True Believers. Escuta a conversa toda. Who said anything about murder? The email said there was a death. I heard she was strangled. Scratch marks on her neck and everything. Wait, really? I mean, that's what I heard. Beleza? Tem que esperar. Ó, tem que se mexer um pouquinho pra eles continuar falando, tá? Pra ouvir tudo, senão dá ruim. If I was part moth, like if I had a moth for a head. It might be an improvement, yeah. Uma mexidinha. Ó, acabou. Come on, Max. Go talk to Yasmin. If we could Wonder Twins this shit, we could clean up. Right. Usa aqui o... escuta aqui o cara tímido também antes de sair, tá? 500 American dollars, $250 each. I can finally visit my sister in Portland. Tem que escutar toda a conversa. If it'll help you. Sure, okay. I guess alliances can involve a latte. I should go to the admin building before Yasmin thinks I'm avoiding her.
Beleza, escuta tudo, escutamos. Vamos em direção ao escritório da Yasmin agora. Yasmin's office is down the hall. Escuta esses caras falar. Must have been a pretty penny in the middle of Vermont winter. Vin loves me. Vin loves me, right? Beleza, ele falou Vin love me. Você pode avançar aqui na história. It'd be rude to keep Yasmin. I wonder if Moses has gotten Essa escolha é his hot importante, chocolate então yet. presta atenção, tá? Presta muita atenção. Você não precisa assistir a conversa delas. Seems I'm not the only one. Pode cortar Could give me tudo. a quick soundbite from A my hora de chegar na, podcast? a hora de chegar na escolha, você bota aqui agora não. Por que tá perguntando? I'm sure we'd have a lot to talk about. E agora duvidar dela, tá? Você tem que duvidar dela pra ter a próxima ação importante. Ok? You're bluffing. Então depois ali da cutscene, já vem pra cá. Puxa esse papel aqui, ó. Primeiro tem que olhar, senão ela não vai puxar. Depois puxa e rasga o papel da Loreta, ok? Vai aparecer a opção de rasgar, você rasga. Aí tem mais uns caras pra nós escutar ali na mesa, os caras das rosas. Escuta eles até o final também. Sure, why not? No, okay, you're right. Maybe he was just trying to impress some cute florist. Vai ouvindo a conversa deles. Quando eles parar de falar. Is this a test? Não. Should we look sadder? Really? I thought it was good. Moses seemed really Beleza. torn up earlier. Pega a rosa. Feito isso, pode falar com Moses. Depois você vai ter o Lucas aqui, ó. Logo depois do diálogo com Moses, já vai sair aqui, ó. Você interrompa ele. Bota ali, isso não é sobre você. Tenho sim algo a dizer. Ela merece justiça. Enough of this. I should Beleza. see how Moses is doing. Agora vai falar com Moses novamente. Here if you need anything. Well, but a woman of color. Depois dá o teu discurso aí, já interage aqui com o memorial da Saf. You'll be missed dearly, Sophie. Ok. Aqui você já pode simplesmente sair. Aqui já vai estar praticamente salvo. Saia. Venha em penumbra. Agarrando o touro pelos chifres. Explora a cena também, pra dar pra te cortar as cutscenes. Time to start asking questions. Whoever fucked with Sophie's car isn't just gonna out themselves. É, outra ponte ali, ó. Vamos passar pela ponte. Vendo aquele cara lá em cima da pedra lá, ó. A gente tem que escutar toda a conversa dele também. Aquele cara que tá lá em cima da pedra lá, ó. Vamos, cara, fala alguma coisa aí. Abraxas was at the Snapping Turtle when the skull went missing. Vin's head of Abraxas. Maybe he knows something. I should talk to Vin Erro meu. about the cow skull. Erro meu, o cara tá ali na frente. É porque eu comecei a conversa aqui e eu olhei pra ele quando eu pesquisei. Aqui, ó. Eles de novo. Os Cranks Believers. Secondly, look at those toes. They're all sorts of fucked. That's because they aren't toes, genius. They're claws. These are classic bird tracks. Can we go now? I want to get back home before this edible kicks in. Olha ali pra... Art student prank or horrifying creature. The world may never know.
Olha pra isso aqui. Nothing like a fun mystery to get you out of bed, huh, guys? Hell, the size of these things. E vai escutando a conversa deles. So just don't break. It's not as much fun as Mais it uma used to be. frase enorme deles ainda. What are you trying to say? I think we need some time apart. E falou que precisa tirar férias deles. Acho que essa é a última. I should talk to Vin about the cow skull. Vamos esperar. Só pra garantir. Beleza, férias é a última. Preciso tirar férias de você. Foi a última frase que ele falou pra nós. Vamos em frente. Escultura. Aperta o triângulo. Importante. So, how do you keep things fresh after literal decades of passionate embracing? Espera ela terminar de falar, hein? So, how Pois. do you keep things fresh Olhei after 2 vezes. literal decades of Mas é só uma, tá bom. embracing? Entra aqui, ó. Um prédio de administração. Tem aquela estudante ali, ó. Interaja com ela. She's Aqui. staring holes into Yasmin's portrait. I wonder why. Feito isso, vem pra cá. Pega o cartão do terapeuta. Primeiro olha, né? Is that a therapist's business card? I'll bet some folks on the other side could use that. Beleza, agora vamos entregar não, tirar também os bigodes. Back to normal. Olha a bola de espuma aqui, ó. Were the assassin kids here? Would have thought the library would be a safe area. Remove. Dignity restored. E remove. And not even a thank you? Agora a gente vai pro outro lado, interagir com o terapeuta. That's the fourth bottle I've seen Escuta. our fearless leader open this afternoon. Hey, didn't I see a therapist's business card just a few minutes ago? Except it was on the other side. Depois que ela comentar então do cartão, olha aqui, ó. They'd see the therapist's card if I left it there. Depois deixa o cartão. Hope things get better, dude. Feito isso, podemos sair daqui. I can Vamos escutar mais conversas. By the way, did you get your ticket to the Burlington Book Expo yet? No. When is it again? Shiloh, it's soon. Shit, it's probably too late since Lucas Colmenaro's giving a talk. You and me, we're gonna be Caledon legends. Agora acabou. Quando ela fala Caledon Legends, acabou, pessoal. Deixa I eu need to start ver. somewhere. Lucas? Só pra confirmar. Gwen. Não, acabou. Beleza, agora a gente tem que escutar outra conversa dessas duas aqui, ó. Going to the Nationals. Your grandfather would have been proud, Robbie. Of course I'm coming. Não chega perto dele. No, don't worry about that. Amanda said Lucas donated the cow skull to the snapping turtle. Vamos esperar. Não fala com ele. Acho que acabou. Que bom. Uma coisa super importante, o próximo passo a gente também tem que escutar todo o projeto da Amanda. Tem que escutar até o final, tá? Passa aqui pro outro mundo. E aqui tá o tablet, ó.
I Tem need que to ouvir até o start. final. E é bem grande. Vai ouvindo aí. One night. Continua ouvindo, mas não aperta nada. Só vai dar uma mexidinha ali pra ver se vai continuar falando. Ó, continua. Tem mais. Continua ouvindo. Não aperta o X, senão volta pro início, hein. The biggest untold true crime story of the century. Beleza? Quando a Max falar, quer dizer que você ouviu o tablet inteiro. Pode seguir aí pro próximo objetivo. Vem pra cá. Alexa. Interage aqui com a placa. Damn. I didn't know a phone booth could feel like a personal attack. You give me a... Wow. Pode cortar ali. At least. Yeesh. I wonder what that was Olha about. aqui pra cabine do This telefone. looks like one hell of an art final. I should check it out. Vamos tirar uma Pretty fotinho. sure you need a time machine to even find a phone booth now. Fala com o futuro. Pode escolher o que você quiser. Vem do outro lado. Ouve o passado. Ótimo. Pode voltar para a sala de administração. Bem de boa. E que nós temos outra conversa para escutar. Do projeto da menina no telefone. Então já entra na sala aqui, ela vai estar falando com a mãe no telefone, escuta toda a conversa. Lembrando que tem que escutar até o final todas as conversas, hein? Turning in some end of semester paperwork. Final grades for my astronomy 101 student. About taking the job or not. I promise. Essa aqui acaba quando ela fala te quero em espanhol para a mãe dela, ok? Daí a gente já pode avançar para o próximo objetivo, que é saindo aqui da sala. Você tem que interagir com tudo mesmo e escutar a Max falar, tá? Tudo na mesa do Vin. Tudo. E lembrando, aperta o triângulo e escuta ela falar. Não pula para a próxima antes dela terminar a frase, ok? São frases curtinhas, então é mais de boa. Mas escuta tudo, tá? Não se esqueça que o nome do troféu é Palestrinha. Wow. Yasmin wiped out her whole schedule for this disciplinary hearing of Gwen's. Yikes. Looks like Finn takes it black. Aw, what a cute little guy. He won a drama award. Shocker. That's a lot of canceled meetings. I wonder if it has anything to do with that disciplinary hearing of Gwen's. Very macabre chic. But I guess that's Ben's brand. A Krampus of your very own. Capítulo 2, Penumbra, Pedra sobre Pedra. Explorar a cena agora. Pode sair de lá depois de pegar tudo. Vai ter um policial ali. Better start heading up to the overlook. Hope there's a place to cross back over on the way. Vamos em frente. Oh, be right back. Oh, shit. I have some good news. It's big, but I can't tell you what it is. Chegando aqui, ó. Interaja com a obra de arte. Triângulo. The bigger the art project, the more of the path it blocks when it falls. Palestrinha no bom sentido, troféu desbloqueado. Interaja com o projeto de todo mundo, beleza? Se você por acaso não conseguiu o troféu agora, não se preocupa. No nosso guia da segunda jogada eu vou mostrar todos os itens novamente.
porque ele é um pouco complicado. E aí você só vai interagindo e pegando tudo, beleza? Então é isso aí, pessoal, nós vamos terminar mais essa parte aqui. Na próxima parte a gente vai começar a segunda jogada, onde a gente vai pegar o troféu do ornitorrinco e, é claro, de tirar todas as fotos instantâneas que a gente ainda não tem, beleza? Então deixa o like, se inscreva aí e até a próxima. Tchau!